Итак, ребят, всем привет! С вами снова я, суперплеер, да? Сегодня мы с вами будем снова пытаться проходить ПТ. Что ж, ребята, да, давайте мы на этот раз будем с вами проходить его более правильно, что ли, и не оканчивать игру, да, если мы видим, что на протяжении нескольких минут ничего не происходит, а будем пытаться дальше ее проходить, да, ее. Ну что ж, погнали. Потому что я думаю, что эта игра какая-то прям головоломка, что ли. Там надо думать прямо, что и как. Ну, первые вот эти сцены, да, можно пропустить, можно. Начальные такие, да, ну, то есть можно пробежаться, да, а уже потом, да, все-таки, иначе думать уже, Что делать дальше? Да. Так, а почему здесь? А, да, точно, все же хорошо, да. Так, ноутбук я пока, да, вот выдернул из зарядки, да, выйдя. Потом, если что, то мы потом его подсоединим, его потом. Hello, it is I, Kimsar, Так, aka уже. Simon Cromwell. Так, это все, сейчас мы здесь можем пропустить, да, это радио мы здесь можем. The rifle used in the crime at his local gun store 2 days earlier. This brutal killing Вот took здесь place можно, while здесь, the это family все was здесь. Да, ребят, кстати, я тут еще что узнал, да, там про ПТ, ссылки, вот это то, что мы сейчас играем, да, да, там ПК-версию, да, ПК. Это типа это не оригинал, да, типа не что оригинальная версия была, это на PlayStation, на Play 4. Да. Это я вышло довольно-таки страшно, да, там. Очень многие остались, так сказать, под впечатлением, да, Но потом еще, да, энтузиасты, да, некоторые, решили сделать вот что. Так это сделать пока версию Silent Hill, да, скажем так. Вот этого ПТ, чтобы еще можно было на ПК поиграть, чтобы еще... Да, это еще просто, что мне еще известно, так это еще то, что это там всего лишь демо-версия, всего лишь игры. Опять же, это пока то, как бы, что я знаю, да, что я... Так бы сразу, да. Так. Так, там монстр появился, да? Это мы все уже знаем.
Но, да, к сожалению, ах, уже полная версия, да, там ПТ пол. Никогда не выйдет, да, уже никогда не выйдет, да, потому что разработчику, да, ему запретили делать, да, полный релиз, да, там, студия Konami ему запретила это делать ему, поэтому он больше, и поэтому, к сожалению, полной версии никогда не выйдет никак. А жаль, ну ладно, будем наслаждаться тем, что есть. К сожалению. Да, мне очень жаль, если честно. Потому что потому что ПТ, да, вот, что она так касается демо-версии, что полной версии не выйдет. Да, знаете, если бы я все-таки был бы программистом игр, то все-таки я бы, может быть, ну, выпустил бы продолжение этому всему, да. Но я у нас создаю сайты, да, поэтому у меня немножко другое него идет, к сожалению. Так я бы. Так, тут помним, да, что здесь надо делать. Так, тут. Так, смотрите, ребята. Я, кажется, понял, что здесь надо делать. Видите? Ну, тут картиночка, тут кусочки, да, тут нужно. Кстати, по логике вещей, тут нужно подобрать, да, здесь кусочки, здесь нужно идти. Вот как это сделать, это нам можно подумать самим. А это головоломка игры, мне кажется, это головоломка. Нам сейчас надо будет эти кусочки с вами собирать. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who was shot in the stomach, was 204-863. Seen after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murder, I said, look behind you, like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrator was Так, вот тебе вторая. Да, ребята, я, кажется, понял, что здесь надо делать, что здесь надо. Да, здесь нужно вот так вот, короче, ходить, собирать картиночки. Здесь нужно вот так. Так. Вот здесь сейчас мы... Так, вот здесь она тоже здесь есть, да, какая-то картиночка, да? Ой, ребята, я, кстати, что заметил, вот у многих вот ютуберов такой, да, типа было, что они вот что-то ни разу не обращали внимания на вот, это, вот эти вот головоломки, да, на вот эти вот головоломки. Я думаю, да что-то здесь такого, что здесь, типа, что здесь еще может быть интересного, вот то, что на головоломку-то, на голову. Так, ребята, у нас еще... Так, ну у нас, по-моему, еще здесь впереди еще один.
Да, ребят, извиняюсь. За насморк, просто да, вот. И я тут приболел чуть-чуть, да, Да, сначала родители приболели, а потом я теперь, потом я. Но ничего страшного, что ничего страшного. Я все равно с вами, я все равно буду на связи, поэтому все хорошо, ребят. Так, только как теперь вот это теперь уже здесь как-то еще подобрать. Здесь подо. Так, ребята, это уже третий элемент уже. Так, это или какой-то, ну короче, здесь мы здесь почти с вами здесь все подобрали, подабы. У нас еще вот эту, да, нам еще здесь нужно пользоваться. Вот это вот кусочек, давай, подбирайся. Ну ладно, давайте мы попробуем его там в другой раз вот подобрать, ладно. Так, ну в общем здесь... Больше здесь кусков пазла нет, да? Мы здесь... Ладно, идемте дальше. Только тебе нужно здесь комнате, здесь хочу подобрать последнюю детальку. Кстати, многие ютуберы, да, ребят, я вот сколько серий ПТ здесь я не пересматривал. Но многие люди вот это вот, вот эту головоломочку собрать, вот эти вот, ну, собрать вот этот пазл, да, и они на это внимание не обращают, они просто, короче, это они просто, типа, это игнорируют, они просто это... Ребята, мы собрали, ребята, мы собрали с вами последнюю, вот эту детальку, мы с вами ее подорвали так. Ну, в общем, мы здесь с вами эту головоломку мы решили, получается, мы ее решили, тут голова. Давайте посмотрим, конечно, давайте Но мы здесь, короче, что могли с вами, то и собрали, то... По крайней мере, здесь среди всего доступного у вас тут такой у нас пазлик получился. Ну-ка, здесь всего, да. Я здесь, по крайней мере, здесь все, что здесь вижу, все это здесь я собрал, да, здесь в основном будет здесь все, что вижу. Сейчас мы должны... After killing his family, the father hung himself with a garden hose they had in the garage. Давайте мы с вами здесь, конечно, что здесь попасть? Здесь комнату, да, ну по идее, но здесь, конечно, здесь всего доступного, мне кажется, мы здесь с вами здесь все собрали, да, мы сюда. Так. Ну такая красивая у нас получилась. Так, а мы здесь, по-моему, этот пазл. Этот пазл собран, конечно, но не до конца. Пазл собран, конечно. Здесь еще что-то, смотрите, ребят. Ну вот это вот, смотрите, вот этот кусочек, да, видите? Этот кусочек, ну почему-то мне кажется, что это вот от этой картины. Мне кажется, что это вот от этой карты.
вот этот вот особенно. Вот это... Вот это вот, видите, вот кусочек здесь. Ну, здесь даже, он даже здесь подсвечивается. И мне кажется, что это реально. Видите, что вот это реально, это от той картинки, которую нам собрать здесь нужно. Тебе так кажется, по крайней мере, это мне так. Это, опять же, я могу ошибаться, хотя... Так, hello, здесь, видите, здесь идет... Что-то тут уже идет, да, здесь что-то здесь все. Сами всяк, ну и с моей картиночкой тоже, да, здесь. Видите, здесь что-то. По-моему, здесь ад, здесь уже, если здесь ад. Ты тварь, слышь ты, тварь. Ты думаешь, ты нас пугаешь, что? Слышь ты, тварь, я тебя слышу, слышь ты. Так, я могу слышать только, когда зовет меня из ада, из-за... Вот эта тварь, конечно, да, я ее слышу. Да-ха-ха-ха. Но она ржет еще, она ржет. Я ее слышу, да, from hell. Она ржет еще, она... Давайте попробуем вот так вот дальше пойти, интересно. Да, здесь, ребят, видите, здесь я же радио, блядь, аж по-другому заиграл. То есть тут уже пошло здесь уже что-то. Тут голос, видите, слышите, тут какой-то голос уже зловещий. Låt oss välja. Min röst som förtäljer framtiden eller dina plågade Nå, vad väljer du? Du kan välja. Ditt liv, din framtid. Klok som du är, så kanske du redan upptäckt. Ja, radiodramat från 75 år sedan var sanning. Тут, да, какой-то голос пошел, значит, да, до света, ну что-то уже делаем, да, до света. То есть то, что мы здесь собирали этот пазл, это здесь уже дало, здесь свои плоды, походу, здесь уже, да? Lita ej på mig. Lita ej på polisen. De är redan kontrollerade av dem. Så har det varit i 75 år nu. Endast få mästare kan hålla dem. Du har en rätt. En rätt att bli en av oss. Så välkommen till vår värld. Mycket snart öppnas portarna till en ny dimension. 204863. 204863. Теперь куда? Теперь еще вниз. Да, давайте спустимся здесь с вами еще вниз. Теперь с вами. Так, смотрите. А вот тут мы с вами уже бегать здесь начинаем. Здесь как-то сразу, смотрите, здесь видите, здесь это еще за крепота пошла. Крепота. Здесь вот глаза, видите, это здесь реально какая-то крепота. Крепа. Крепота. Начинается какая-то крепа. Да, то есть здесь какие-то глаза, блин, смотрите.
смотрите, видите, мы здесь что-то как-то бегаем, здесь что-то как-то странно. Может в обратную сторону попробовать? Бежать в обратно. О господи, ребята, эта игра меня сейчас... Вот тут уже мистика начинается, тут уже мистика начинается. Как нам, короче... Слушайте, как нам выбраться отсюда? Что-то мы бегаем как-то странно, что-то мы бегаем. Знаете, честно, я думал, что здесь... Знаете, глаза, ну что, вот куда эти глаза, вот куда эти Видите, вот просто, вы знаете, вообще бы... Видите, мы опять проваливаемся, видите, но здесь что-то здесь точно. Пошло уже какая-то... Ладно. Давайте криповенько здесь накаляется. Глаза уже меняются. upstanding folks got their welfare cut, got their jobs pulled out from under us. Yeah, you know what to do. Now's the time. Do it. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Ребят, наконец-то, ребят. Нашли выход, ну-ка.
Что за... Все, что ли, типа? Там нет. Two zero four eight six three. Чё? 2048 63. 2048 63. Это чё это сейчас? 2048 63. Что это сейчас? Это сейчас что? Это сейчас вот. Так. Come anyway, shit. Так, здесь какие-то надписи, ладно, ребят. Это так и должно быть. А, им опять с самого начала, что ли? Чем опять с самого? Ну что, посмотрим, щапа. Ну нет. Тут этого монолога, по крайней мере, нет. Значит, мы продолжаем играть. Отлично. Дал. Только тут уже все темно, когда безумно, здесь уже темнота здесь. Так. Так. Не знаю, так, ребята. Это полночь, да. Значит, да. Так, ребята. Какая-то тварь здесь какая-то. Не хочу что-то, не хочу что-то, это не... Не хочу что-то, я...
Так. Так.
Ну, ребята, выбор. Ты сделал выбор какой? Потому что тут как дурачок, что ли, здесь бегает уже здесь. Да? Так, ну давайте. С вами тут еще останется, мы с вами такие. Ну что, ты выбрал, что выбрал, ты выбрал, что? Кто хочет, что я выбрал, это не понял, хочет, что я выбрал, так и нет. Так, нет, а если мы, допустим, не спустимся, мне кажется, что здесь все перезапутано, мне кажется, все. Так, ребята, а что нам дальше делать? Ну давайте мы. Потому что, может там реально спуститься, может там реально спуститься. Заново здесь, начать здесь заново. Нет, ребята, не заново. Да, ребят, не заново, не заново. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back. And I'm bringing my new toys with me. Новая игрушка, ну давай. Hey, we back up in here with another ending monologue, yo. So, here's something really cute. My main man, his name is The Noid Man on twitch.tv. Alright, THENOIDMAN on twitch.tv, right? He hit me up after beating the game, like right after version 0.9 came out. He said, your monologue was really long-winded and overall incredibly painful to listen to. Like, bro, like I get the feedback, you know, like it probably was really hard to listen to, but I thought it was really funny, like actually. Like I was having a really funny time reading that. Hold up, wait. Alright. He also gave me this cute little list of things I should talk about. He said I should write it out first, but well, you know, that ship has sailed, buddy, so, you know. He said 1, my introduction, name, username, social media channels. Okay, hold up. So, yeah, my name is Simon Cromwell, aka Keemstar on most of my social media things. I'm the creator of this remake, this PT for PC remake in Unreal Engine 4. I think I'll make another monologue every update that I release, I don't know. So, get ready for that, I guess. Let me see. So, I got a YouTube at youtube.com/flyinglaptop. I think I need to
think I should change my URL for my YouTube, but it's whatever. youtube.com/flyinglaptop, FLYINGLAPTOP. You feel me? And then I have a Twitch at twitch.tv/CromwellSimon. CROMWELLSIMON. My Twitter is at Keemstar, QIMSAR, not to be confused with Keemstar, that's a different dude. Hold up. I have a PayPal at paypal.me/Keemstar, QIMSAR, not to be confused with Keemstar. I have a Patreon at patreon.com/QIMSAR, not to be confused with Keemstar. That's a different dude. Okay, hold up. Alright, so that was the end of the little first point that the Noid Man gave me. And then the second point was, why did you put it together? Well, I put it together, I guess, initially as I was learning how to do game development stuff, like earlier this year, a few months back, in February, IGN released the world record speedrun or something for PT, and I saw that and I was like, I know that a couple of other remake attempts have come out for PT, and so I want to try it, but I actually want my ports, my remake / port, whatever you want to call it, to be fully playable. And so that's what I did, or that's what I'm doing right now, I guess. Still need the animations for it to be called a port, I guess, you know, like a port would signify that it's the exact same. And for the most part, it's exactly the same, except for the few missing gameplay things that I have missing still, but I require the animations for those, and so hopefully they will arrive within the end of the weekend. That would make me really, really happy. But anyways, yeah, I kind of just wanted to be the first one to actually finish a remake of PT. Especially as like my first project, you feel? I thought that would be really cool. You know, with me having a very minimal amount of experience to work on PT, like out of the gates. And turns out my project has been pretty good for only 37 days. It's currently, well, wait, no, I'm going to say 36 days. It's July 7th, 2018, but it's 4:30 a.m. because I'm a cool guy and I stay up late. So, yeah, in like 36 days, with this being my very first project, we're already at game is cubic length away from completion. Here's something else, dude. I'm really surprised that, like, I think GameSpot was saying this in their thing. I'm not really sure. They quoted me when I said, like, the game was a cubic length away from being done. I really thought they would have censored that. And then PC Gamer said, they quoted me whenever I said that my animations were ghetto, which I thought was really cute. Okay, I think that's it for the second point. Why I put it together was just because I've seen a lot of other PT remakes fall, and I wanted to have a stab at it of my own in order to remake the game for those who have never played it or seen it before, or I guess never played it, but whatever, you feel me? 3. How did I do it?
is the third point that he said I should do. So I used Unreal Engine 4, right? As you all may have saw. I'm busted, bro, my bad. As you all may have seen from the first wall or whatever, if you look to the right, it says I use the Unreal Engine 4. And it also says 6 hours underneath that. Now, I have a lot more experience in Unity, or I had a lot more experience in Unity whenever I started. Now I have more experience with Unreal Engine. I think I'm up to like, I want to say like 185 hours of experience in UE4. Like, I started with 6 whenever I began the project. Now I'm up at like 185. That sounds like a pretty accurate estimate. I'm not really sure. But with Unity, whenever I started this project, I think I was at like 35, 40 hours, something along those lines, right? But I just kind of preferred the Unreal Engine, right? Like, I think the Unity engine is definitely easier to get into, but once you get into more advanced stuff, the Unity engine is harder to do that advanced stuff with. Unreal Engine is harder to get into, but it's easier to do the harder stuff, you feel me? And since, you know, I figured I had a little bit of experience with Unity, so I guess that means I could get into let me try that again. I had a little bit of experience with the Unity engine, so I figured that I could move over to the Unreal Engine and do this. And for the most part, I have done this, so that's pretty cool. So I'm also going to give a little bit of a backstory on how exactly I did, or how I started game development stuff. Hold up, I'm scrolling through. Alright, so I'm gonna read off this DM that I gave to some other dude for a project or whatever. So my experience with game development started when I was snowed in for a week of school. I'm 17, by the way, is what I put in parentheses. Back in early February. I was really bored during that point. I had video games, but my... Wait. Okay, that's awkward. Okay, maybe I shouldn't have included this part. Oh. Alright, well, I'll be sure to get... Okay, I just cut out some of my voice. I just had a really big goof in my reading, so yeah, I'm just gonna improv this again. It's whatever. So yeah, I started whenever I was snowed in for a week of school back in early February, late January, something like that, right? And I was really bored, so I just kind of chose to begin doing game development stuff, right? And so I used my dad's Pluralsight account, which is a course site, which is actually kind of expensive, I think. I'm not really sure how the prices compare to other things, but it's definitely more expensive than using Udemy. Maybe. I'm actually really not sure now that I think about it, but it's whatever. So I used my dad's Pluralsight account to watch a little bit of Unity stuff, a little bit of Unreal Engine stuff, very small amount of Game Maker Studio, very small amount of CryEngine, and then I kept watching more Unity stuff, and more Unity stuff, and for whatever reason, I kind of just chose to start this remake project using Unreal Engine, even though I didn't have the same amount of experience as I did for Unity, which, if my math is correct, I had like 6 times more experience with Unity based on time than I did with Unreal Engine. But
You know, it's whatever. Like, I watched a few Unreal Engine courses back in February, maybe early March, I'm not sure. Added up to 6 hours, you feel, as I've been saying. And that was like my only experience with it up until now. And so I ended up forgetting how to do a pretty large amount of things on my first like 2 days. I had to relearn the controls and everything because I just forgot everything, you feel. But I ended up getting back into the hang of everything. And I was zooming progress wise, bro, like for real. I was just blasting through. And so that was pretty lit. Hold up, let me take a look at this message again. The little list of things I should talk about. So yeah, I want to give a shout outs. I want to give some shout outs to people that were able to help in, I guess, any way, shape, or form. Right, I put in the beginning wall, I didn't really specify why they're getting shout outs, so I'm going to do that now. Special thanks to Devil Snake 88. Devil Snake 88 was on the Face Punch forums, and he donated nearly all of the textures from the original game. So that's what I use for the most part. Special thanks to White End. That's really awkward. I actually don't remember what... Oh, wait, White End. I used his refrigerator model from Sketchfab or something, but in this version I'm not using it. Whatever, I'll give him a shout out anyways, it's fine. Shout out to Smoggy Chips. Smoggy Chips started his own remake project earlier this year, I think, but that was also abandoned, or it was started late last year. It was abandoned early this year, and whenever he abandoned it, he was kind enough to donate all of his, like, everything he used just in a Reddit post. And so he was my source for 3D models, right? Double Snake 88 was my source for textures. Smoggy Chips was my source for models, right? Shout out to ID Damon. He did animation work for PT. He hasn't actually given any of the animations. Like, he said he would give it if me and my boy Frisky Noodle, who I'm about to shout out shortly, could give him like the original PlayStation files, but I don't have a modded PS4 or anything. I'm not the one. I haven't data mined any assets whatsoever, you feel. So I don't know, I just couldn't, so I gave him a shout out regardless. I don't know. Shout out to Frisky Noodle. He volunteered to help with the VR, which VR hasn't been implemented yet, but it's whatever. I told him that I could do it, but he insisted, and so he's currently doing the VR stuff, and he should get back to me eventually. I don't know when, but